Shukran kwa kutazama runinga ya KTN News. Tunakujia moja kwa moja toka Pwani University tukiwa Kilifi, kaunti ya Kilifi, tukizungumzia mambo kuhusiana na tabia nchi, mabadiliko ya hali ya anga na ni vipi sisi sote tutaungana kuhakikisha kuwa tunashinda hii vita. Lakini kabla tuende kwenye mapumziko, kuna wananchi kadhaa ambao wamezungumza kuhusiana na zile shida ambazo za kumba kanda nzima ya eneo la Pwani. Na wacha nije kwake Robert, tukizungumza kuhusiana na zile issues ambazo wamesema kule kwenye ukumbi. Tukija kuzungumza katika zile shida ambazo ziko hapa, tuzungumze kuhusu Africa Climate Summit, kuna COP28 ambayo ilifanyika. Kuna mshiko wote kwenye ground tukihusiana na hizi summits ambazo zinafanyika, na pia kuna zile funds ambazo zimewekwa, kuna loss and damage fund ambazo zimetoka kwenye COP, na pia kuna flock ambayo serikali kuu inapeana. Nyinyi kwenye ground mnasema nini? Mwanzo nitasema kuwa hizi mikutano mikubwa ambayo imekuwa ikiandaliwa, kwangu mimi sioni kitu cha maana apart from watu kwenda tu kule kupiga picha, kusema tulikuwa, kwa vile the real issues that were supposed to be discussed are not being discussed. We are looking at an overhaul katika the global finance. Tunaangalia access of funding of which the nations are supposed to get. These are key critical issues that zinafaa kuwa zinaangaziwa. We are looking at the loans institutions katika the green financing. These are key issues that ambazo zinafaa kuangaliwa. We are looking at the emissions in COP28 in Dubai. What happened? It was just there's nothing that, because the global north will continue emitting. But where are we? Are we going to still, sorry to say, but kuangalia tu na kupatiwa mihela kidogo kidogo ili kutupumbwaza? We can't continue like this. So when we go to these global meetings, can we have strategy and have issue-based meetings? See, meetings when we politicize anything to do with the environment and climate change, then we are off it. Because this thing affects us, all of us. Hakuna mtu mwenye. Look at the Iceland. They're experiencing the same thing. Look at the West, the global north. Sisi hapa Africa, we're experiencing the same thing. So if we politicize this issue, of which that is the biggest point yenye endelea, we are politicizing all these things that are happening within climate change discourse. Nakuja kwako Mapenzi. Hapa Pwani kuna jumuiya ya kaunti za Pwani ambazo pia wameungana kuhakikisha kuwa mambo kadha hapa Pwani zinasikizwa na pia zinashughulikiwa. Muungano huu, jumuiya yote, una mshiko wote kwenye ground? Binafsi sidhani kama kuko na mshiko, na kama mshiko upo, nafikiri basi uko kwa boardrooms. Kwa sababu yule mama pale Kayafungo, yule mama pale Mnarani, pale Matsangoni, mwenye yuko pale ground, yule muuza samaki, hajafeel bado jumuiya ya kaunti za Pwani. Currently ama recently kuna mambo ya blue economy. Yule mwananchi wa kawaida, yule mama pale chini, there's nothing for us without us. Kama hatutakuwa included in those tables, kama vile mwanangu alivyosema, ya kuwa mtoto akiachwa nje, hakuna decision itakuwa made without them. Same to us as women. Kama watu wamekaa kwa boardrooms without us being involved there, sauti zetu zitasikizwa wapi? Na nimeshukuru kumwona Bwana Mwanzei pale kwa sababu ana represent jumuiya ya kaunti za Pwani. Labda tu ningemuuliza, huku nyanjani, mwananchi wa kawaida, acha yale mambo kwa wameketi kule kwa boardrooms, mwananchi wa kawaida, yule mama mboga pale chini, yule mvuvi, yule muuza samaki, ananufaika vipi na hii kaunti ya Pwani? Kwa sababu mimi binafsi sijaona programs zozote pale ninapokaa. Naona tu jumuiya ya kaunti za Pwani kwa makaratasi na kwa TV nikiona watu wameenda kwa mikutano, lakini sija feel impact yake. Umeongea kuhusu loss and damages fund. Drought imetokea. Watu wangu wengi ama wananchi wengi wa Kilifi, mimea yote ilikufa. Mifugo imeangamia. Hatujaona watu wakilipwa, na by then drought ikiwa iko, nilikuwa mimi ni assistant chief. Nakumbuka tuliandika kwa makaratasi sana watu wengi waliofiliwa na mifugo na waliopoteza mimea yao, lakini to date hawajakuwa refunded. So nikisikia leo kuko na loss and damages fund, maybe it's just on paper,
but on the ground kina nani ambao wananufaika na hizi pesa? Ikiwa kule juu tunasikia kuna watu kahawa, tunasikia vitu zinafanyika. Right now if you walk all over coast, mimea inaitwaje, minazi imetoka ile, Kiswahili sijui nitaitaje hiyo mnazi, imekufa kabisa. Lakini je, mkulima analipwa? Anakuwa compensated? So tutaendelea vipi? Mkorosho wetu watu wa Kilifi ulikufa, na hiyo ndio wengine iliyotusomesha. Right now wamama wetu wengi hapa Kilifi wamesomesha watoto wao kupitia mkorosho, but right now Kilifi watu wana languish in poverty kwa sababu mwanamke wa kawaida hajui ataanzia wapi, atamalizia wapi, na atajitetea vipi. County pia CC na shukuru amefika hapa. Je, CC watu wetu, wamama wetu wa kawaida hapa chini mnawahusisha vipi? Mbali na nyinyi kuketi tu ofisini, yule mama, wale watu wa Kilifi, nataka leo mtuambie mikakati. Yule mama ambaye minazi yake imekatika, ambayo imekufa, ile mimea iliyokufa, wale walioathiriwa na mafuriko mwaka jana, as at now, mbali na kupelekewa tents na blankets and bla bla bla, ni nini saizi mtu wa Kilifi anaweza akajivunia akasema county imenishika mkono, floods zilikuja and right now nimesimama kwa sababu ya ABCD? Thank you. Now, umezungumza kuhusu Ali Mwanzei, na he is the technical advisor to the EU-funded Go Blue project at the Jumuiya ya County za Pwani Secretariat, and has huge experience in government, having worked with NEMA, with the last assignment being Director of Field Operations. He's also touched on issues to do with blue economy. Swali lako ataijibu CC pia swali liko kwako, lakini baadaye. Lakini sasa acha nikazungumze naye Jada. Now Jada, when we talk about issues to do with climate change and the voice of the child being heard, we've heard your peers saying there are these big meetings that happen in Nairobi. There are boardrooms that are happening in the county, some happening in Dubai. Now, the voice of the child, is it taken? Have you ever been involved? Has anyone come to you to seek your voice on issues to do with climate change and what you want them to do? I think I can say that, yeah, I've been at the Children's Climate Summit and we've discussed. So sometimes our voices are being heard, but people speak but don't act. So you have to speak and act it at the same time, not just speak and just say that I will do it, move it. Like you're just speaking, but no action is happening. So I would say that I'm still trying to see if like we are being involved, but at the same time, nothing is happening. We are saying that, okay, we'll stop cutting down trees. Baobabs have been cut down and I don't know what's the problem. And sometimes, and mangroves are also being cut down. So I don't know how we can solve this issue, but yeah, I think that it's not helping. Baobab have been cut and shipped out of the country. We shall have that discussion. But acha nije kwako Mohamed. Now tukizungumza kuhusu mambo na climate change, amezungumza kuhusu watoto, mama mboga pale chini je anasikizwa, floka je imefika, sasa kuna vijana. Wanasema vijana ndio nguvu ya sasa, katapila ya kukanyaga kumaliza. Je, nyinyi kama vijana katapila ya sasa kuhakikisha kuwa tunashinda hivi vita dhidi ya climate change, kuna mikutano ambayo yanafanyika. Lakini je, wakati ambapo haya mikutano yanafanyika, wewe kama kijana unaketi kuona kwenye televisheni ama unahusishwa? Nitasema kuenda hii mikutano ina gharama yake. Utapata wengine wetu, baadhi yetu, kuenda katika mikutano hii lazima tupate udhamini. We have to get sponsorship to attend this high-end forums, ambapo si kila kijana ambaye anaweza kuafford kufikia pale. So ni kuhakikisha kuwa kabla hii mikutano mikubwa inayofanyika, tunafaa kuwa mashinani na mikutano yetu midogo midogo, having our own representation from the grassroots level, so that ikifikia kile kiwango, sio sisi vijana wote tunaweza enda kwa hii mikutano mikubwa, tuko na ile sauti ambao tuna represent vijana ambao walianza kuzungumza, walianza kutoa maoni kutokea huko nyuma. Naam.
Suleiman Yeri, nakuona umeketi kando ya CC. Mambo imechemka. Na mambo yamekuwa moto hapa ndani kwa sababu wanasema, je, unatenda na kusema ama unasema tu alafu baada ya kusema hakuna vitendo vyovyote vinavyofanyika? CC ameulizwa swali la mapenzi pale. Je, wanafanya nini katika utekelezaji na kuhakikisha kwamba kunayo yale ambayo ni mambo yanaweza kutekelezwa na wenyewe huku chini, sio tu kuandika list? Unaendaje? Asante sana. Ndugu mapenzi ameuliza swali muhimu ambayo imeambatana na mwongozo ama mambo ambayo tunafanya kama serikali ya county. Kwa last financial year ya 2022-2023 tuliweza kupokea ufadhili ama pesa kutoka kwa shirika la serikali la Floka, organization ya Floka, na kulingana na mpangilio ambao tulikuwa nayo last financial year ni kudevelop document mbili ambayo ni PCRA and action plan. PCRA na climate change action plan zilikuwa derived ama zilikuwa generated from ward level, kutoka kwa mashinani. Tulikuwa na mikutano kadha wa kadha kupitia kwa ward climate change committees zetu ambazo tuko nazo katika serikali yetu ya county, ward zote 35, na kuna representative katika hizo ward zote 35. Tumeweza kushirikiana nao ku identify hizi changamoto za climate change, ni kitu gani ambayo ina affect wao kama jamii, na pia wakaweza kupropose njia ya kutatua ama kumitigate hii challenge ya climate change. Na ndipo kwa hii financial year ambayo tumefika saizi 2024-2025 ndio financial year ya kuhakikisha kuwa tumeimplement ile proposal ambayo tulipatiwa na community wakati wa last financial year, ambayo ilikuwa ni time ya ku-identify the challenges they're experiencing na the action that wanataka tuwafanyie kama community. Ndio saizi ndio time ya kuimplement hiyo program ambayo tuko nayo. Na bila shaka huyo ni waziri wa masuala mazingira na maji. Nataka nirudi kwake Aseto pale kwenye jopo lile kusikia kauli zao wale wanajopo. Naam, Ayeri, shukran sana. Lakini kabla sijarudi kwenye jopo langu, nataka uende kwake Ali Mwanzei kidogo tu akazungumzie mambo ya jumuiya ya Pwani, kwa sababu liliulizwa hapa juu. Asante sana kaka. Swali zuri sana mapenzi. Nami ningemjibu hivi kwamba katika jumuiya ya kaunti za Pwani ni jumuiya ya magavana 6 tunavyojua, ambapo mandate yetu ama kazi yetu sio kutekeleza miradi katika njani, lakini coordinate utekelezaji wa policies na kufanya kupigia debe investment ziweze kuja katika kaunti. Kwa hivyo mikakati ile ambayo tuko nayo katika jumuiya ya kaunti ni kuweza kusaidia zile kaunti 6 ziweze kutekeleza mambo ambayo wameahidi katika mipango yao ya kazi kulingana na CIDP zile ambazo wameweza zipitisha, na vile vile kulingana na riwaza za magavana ambazo walikuwa nazo wakati wa kampeni. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yetu ambayo tunafanya na sio kutekeleza tu. Lakini ningetaka kumjibu Bi Mapenzi kwamba katika huu msimu tuliweza kunufaika na pesa kutoka jumuiya ya nchi za Uingereza katika mradi ambao tunaita Go Blue, ambapo ndani ya ule mradi tunafanya kazi na jamii kutoka Vanga kwenda mpaka kule Kiunga na vile vile kaunti ya Taita Taveta. Na katika component moja tunafanya miradi ambayo inalingana na usaidizi wa uvuvi, na katika vikundi vya uvuvi zile ambayo tunafanya kazi nao ziko 9, na utakuta makundi ya kiuvuvi pale ndani yamejumuisha wavuvi na vile vile akina mama karanga wako pale. Sasa utakuta vile vikundi ambavyo kwa mfano katika Kilifi tunafanya kazi na BMU ya Uyombo na ile ya Mtwapa, na ndani yake katika hivi vikundi utapata 40% nzima ni akina dada mama karanga. Wanaweza kufanya shughuli zao pale na wameweza kunufaika na vifaa vile ambavyo tumepeana. Kwa mfano katika Uyombo tumepeana boti ambazo zinaweza fika 3, ambazo mwanzo kabisa kabla mradi kuja hawakuwa na chombo hata kimoja cha kuendea kufanya uvuvi, isipokuwa yale madao ambao wamejitengezea kutoka kuchimba miti. Na hivi leo utapata wako na maboti ya fiber na wanaweza kwenda Pwani ili wakaenda wakavua samaki wakaleta, wakina mama wakapata samaki wa kuuza. Wakina mama pia wameweza kupata mafunzo ya jinsi wanaweza kuendesha biashara yao ya kuuza samaki kisasa ambayo inazingatia
sheria za kiserikali za usafi, inazingatia kushika compliance za sheria tofauti za serikali, jinsi ya kufanya biashara, kuweza kupackage samaki wako ili iweze kuvutia wanunuzi na mambo kama yale. Sasa utakuta ukienda leo katika Uyombo BMU, utakuta wale wakina mama wamepata ufahamu wa juu zaidi wa kufanya biashara, kuweka record na mambo kama yale. Kwa hivyo across hii Pwani tumeweza kufanya kazi na wakina mama na tunaendelea kufanya nao kazi, na tutaweza kufika malengo ya huu mradi ambao tunaotekeleza hivi sasa. Hiyo ni sauti ya jumuiya ya kaunti za Pwani ambayo imezungumza. Lakini sasa hivi ningependa kuwashukuru panelists wangu, tukianza na Mohamed. Shukran sana Jada, Mapenzi na Banda kwa mazungumzo mazuri, na pia katika segment ya pili ambayo itaanza saa 1:30 Eric Latif atakuwa anakuja na kikosi kipya pamoja na gavana wakizungumzia swala hili policy ambazo ziko pale, ni vipi wao wanahakikisha kwamba mazungumzo ya tabia nchi yanashughulikiwa. Eric Latif atakuwa anakuja saa 1:30, lakini sasa naomba tuweze tukarudi Nairobi. Mary Kilobi aweze akatupeleka kwenye habari, lakini kabla hiyo, hii ndiyo mazungumzo ya Vice Chancellor wa Pwani University. Ali, una yapi ya kusema? Pwani University is a public university in Kilifi County in the coastal region of Kenya, located 60 kilometers north of Mombasa in the resort town of Kilifi within the larger Kilifi County. To reach more people with the message of development in the region, the university is engaged in climate change initiatives as a way of finding solutions to the problems associated with the challenges. We have a weather station here right under the School of Pure and Applied Sciences that looks at weather changes, and we are basically trying to link that with our meteorological station so that we can be able to see how we can tell people in advance of the changes of the weather. As I said, we are training people in environment and earth sciences so that they can be able to know what to do in terms of climate easy things. We are also having the School of Agricultural Sciences that looks at better crops that can be able to produce and mature faster within the change of the environment. This is an area that has a lot of coconut palms and so on, and when you drive around, you will see that some of them have no crown because of the drought that came in the last few years. This is something that is affecting all of us, and if we are relying as it is that on agricultural produce, climate change will definitely affect productivity, and therefore it is important that we discuss it and see what we can do to avert further climate change.